Happy Sabbath. So இன்னைக்குள்ள மிஷன் ரிப்போர்ட்டுடைய டைட்டில் வந்து லாங் வாக் டு காட் பார்ட் 1. ஸோ த நெக்ஸ்ட் பார்ட் வில் பி கண்டினியூட் நெக்ஸ்ட் வீக். ஸோ இட் இஸ் த விட்னஸ் ஆஃப் பாதா. அண்ட் ஸோ பாதா வந்து ஹி வாஸ் 12 years old. அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஹி குடண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எதுக்கு எங்கள் அண்ணன் வந்து ஃபேமிலி ஃபேத்தை விட்டுட்டு தாய்லாண்டில் ஒரு செவன்த்-டே அட்வென்டிஸ்ட் சர்ச்சுக்கு எதுக்கு போகிறாங்கன்ட்டு பாதா குடண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அவங்க வந்து அவங்க பிரதர் மோக்டா கிட்ட வந்து கேட்டாங்க, வை ஹவ் யூ பிகம் அன் அட்வென்டிஸ்ட்டு. ஸோ மோக்டா வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீ யூ கம் அண்ட் லிவ் வித் மீ, அப்புறம் உனக்கு தெரியும்ன்ட்டு. ஸோ பாதா வந்து வித் ஹிஸ் அண்ணா மோக்டா அவங்க கூட வந்து லிவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ பாடா வந்து ஹி வாஸ் த யங்கஸ்ட் இன் ஹிஸ் ஃபேமிலி. அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப க்யூரியஸாக இருந்தாங்க எதுக்கு மோக்டா வந்து அட்வென்டிஸ்ட் ஆனாங்கன்ட்டு. அண்ட் மோக்டா வந்து ஹி வாஸ் தி ஓல்டஸ்ட் சைல்ட். ஸோ அவங்க ஆஃப்டர் தேர் ஃபாதர்ஸ் டெத் மோக்டா வந்து ஹீ பிகேம் த ஃபேமிலி லீடர். ஸோ வென் தேர் ஃபாதர் டைட், பாதா வாஸ் ஒன்லி 3 months old and their mother had 6 children. So அவங்க வந்து she was happy that Mogda could take care of Pada. So Pada வந்து he immediately saw that in his brother's house life was very different. Mogda வந்து he was 11 years older than Pada. He was already married and the father of 3 young boys. So Mogda and அவங்க family வந்து they didn't eat pork, snakes and mice like the other mountain people. அவங்க வந்து தாய்லாந்து அப்புறம் மயன்மார் பார்டரில் வந்து they were living. So இந்த mountain people வந்து they were very poor and அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சாலும் அது they used to eat. மோக்டா and அவங்க ஃபேமிலி வந்து they were not rich, ஆனாலும் அவங்க வந்து க்ளீன் ஃபுட் மட்டும் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ மோக்டா வந்து பாதாக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க, பைபிளில் வந்து நம்ம போர்க், ஸ்னேக்ஸ் அப்புறம் மைஸ் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்ட்டு இருக்குன்ட்டு. அண்ட் சண்டே வந்து பாடா அவங்களோட பிரதரோட ஃபார்மில் வந்து வேலை செஞ்சாங்க. அவங்க வந்து ரைஸ் பேடியை வந்து ப்ளோ பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த பஃபலோ வந்து ஹி யூஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் இட். ஸோ அதை வந்து ஹி யூஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் இட் ஆன் all the days, on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. But on Saturday morning, Mogda vandu he woke up Pada at 5 o'clock and it was still dark outside. So Mogda will tell Pada that it is time to get up and to get ready for church. Pada wasn't very happy because he had to wake up so early. Anna, he respected his brother and he needed to listen to him. He also remembered that he came here to understand why his brother became an Adventist. So maybe he'll get to know that at church. And Pada got up and joined his brother and the rest of the family. They had a simple breakfast of rice and vegetables. And this breakfast was prepared on Friday itself. So after they ate, Pada and Mogda's wife and their 3 children, they had to go on a long walk to church. In their small town there was no Adventist church and so they needed to walk 13 kilometers to the nearest church in another town. So Mogda picked up his youngest son and carried him in a cloth wrapped around his back, and Mogda's wife carried the second son on a cloth, and Pada walked with their oldest boy. He was 6 years old. So the 6 of them, they walked for 3 hours. They had to climb mountain paths and then they had to go through rice paddy fields and then they had to go through rivers and then finally they arrived at the Adventist church in time for Sabbath school. Pada really liked the worship service. The Adventist pastor had 3 daughters who were about his age, and the girls, they played guitar, they sang beautiful songs about Jesus, and he really liked it. And after the worship service, they had lunch at church, and the pastor's wife had prepared pumpkin soup which he really liked.
And Pada's first visit to church was a very nice experience for him, but he still wasn't excited when his brother used to wake him up at 5 o'clock every Sabbath. He wanted to sleep and he didn't like the long walk to church. But when he arrived at church, he was very happy to be there. So this is how every Sabbath went for Pada. He was grumbling in his heart when he used to get ready for church and when he used to take the long walk, but he always enjoyed the music and the food. Thank you for your Sabbath school mission offerings, which will help to proclaim the good news about Jesus soon coming in Thailand and around the world. So this witness will be continued next week, and we'll find out how Pada decided to follow his brother's example and become a Seventh-day Adventist. Thank you. Now it's witness time. If anybody has any witness to share, you can come forward and share it.